ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നറിയാം. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഒരു മുക്കാഭാഗം നമുക്ക് തീർന്നു. അപ്പം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു 3-4 ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തീരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. CSEക്ക് കൊടുത്തു അസൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ക്ലാസ് അസൈൻമെൻറ്റ് വൈവ പീരീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ പീരീഡ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് ഇത്രയും നാളും എന്താ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തൊരവസ്ഥ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓസിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. മെയിൻലി വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഓസിലേഷൻസ്. ഇനീഷ്യലി വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ്. എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. It is a type of oscillation in which the particle undergoing oscillation, the restoring force of particle is proportional to displacement. Such oscillations are called simple harmonic oscillations. പിന്നെ നമ്മൾ റിയൽ കേസിലേക്ക് വന്നു. ഫിസിക്സിലൊരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ കേസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി റിയൽ കേസിലേക്ക് വരും. സിമിലർലി ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ പഠിച്ചു. പക്ഷെ അതൊരു ഐഡിയൽ കേസാണ്. എപ്പോഴും ഒരു ഓസിലേഷൻ ടൈം പാസസ്, സമയം പോകുന്നതോറും ആ ഓസിലേഷൻ സാധാരണ ഇൻ റിയൽ കേസ് അത് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ റിയൽ കേസിൽ അത് കാണാറുണ്ട്. ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം, നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഓസിലേഷനിൽ വിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് സമയം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ റിയൽ കേസ് ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ്, ആൻഡ് സച്ച് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് 3 കേസ് പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാമ്പിംഗ് ഫ്രം സം ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഗാമ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത്. ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. So damping force, we studied that damping force is proportional to velocity. അതായത് പിന്നെ ഈ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഗാമ. Based on the value of damping coefficient, we differentiated or we classified the damped harmonic oscillators into 3: low damping case, high damping case, and most importantly critical damping case. And we studied that critical damping case is the most effective one. നമ്മൾ മെയിൻലി അപ്ലിക്കേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിനും ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാമ്പിംഗ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഏകദേശം പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അത് കുറച്ചും കൂടി റിയൽ കേസാണ്. അതായത് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഓസിലേഷൻസ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും, ഓർ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ കം ടു എ സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ വെൻ ടൈം പാസസ്. സോ ഇഫ് യു അപ്ലൈഡ് എ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്, അപ്പോൾ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സോ ലിറ്ററലി സ്പീക്കിംഗ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗിവ് ലൈഫ് ടു എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, you will apply a periodic force. നമ്മളൊരു external periodic force apply ചെയ്യും. So if we are applying an external periodic force, such an oscillator is called forced harmonic oscillator. Forced harmonic oscillator. Okay. So നമ്മൾ assume ചെയ്തു let that external force can be represented some F0 sin omega ft. അതായത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, വൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ആവേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്?
സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ ജസ്റ്റ് ഒരു തൊട്ടിൽ കിടത്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ തൊട്ടിലിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ അത് നിർത്താതിരിക്കണം, നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്. So if a periodic force can be represented as a form in f0 sin omega ft, where omega f is the driving frequency, or the നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ എഫ് ആണെങ്കിൽ വി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഓസിലേറ്റ് ഇൻ the frequency of external periodic force. External periodic force in the frequency oscillate ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So based on the value of this external periodic force, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ റിലേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു 3 കേസ്. നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ 3 കേസ് പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് കേസ്, ഇഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി natural frequency of oscillator നേക്കാളും കുറവാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ? ഒമേഗ 0. ഇഫ് ഡാമ്പിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ്, ഡാമ്പിംഗ് പ്രസന്റ് അല്ല, റെസ്റ്റിവ് ഫോഴ്സ് പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവരി ഓസിലേറ്റർ വിൽ ഓസിലേറ്റ് ഇൻ എ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഇപ്പോൾ യാതൊരു തടസ്സവും ഈ ഓസിലേറ്ററിന് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീഡം ഉള്ള എല്ലാ ഓസിലേറ്റേഴ്സും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ലെസ് ദാൻ natural frequency of oscillator, such case is called low driving frequency. And if it is greater than, or external driving frequency is greater than the natural frequency, it is called a high driving frequency. And most importantly, we studied that when the external driving frequency is equal to the natural frequency of oscillator, such a case is called a resonance. And we studied that the amplitude of such a case will be maximum, or the oscillator will oscillate with maximum amplitude in the case of റെസോണൻസ്. സോ റെസോണൻസ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എന്താണ് റെസോണൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെസോണൻസ് എന്ന് പഠിച്ചത് വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസോണൻസിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു, സം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം f0 ബൈ root of omega 0 square minus omega f square plus some 4 omega square. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അറ്റ് എ റെസോണൻസ് ദ ഓസിലേറ്റർ വിൽ ഓസിലേറ്റ് വിത്ത് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് റെസോണൻസ് കർവ്, അതായത് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു പ്ലോട്ട് driving frequency with respect to the amplitude of a oscillator, the plot will look like this. At resonance it will give a maximum amplitude. Resonance when omega f equal to omega 0, when the omega f equal to omega 0, it will give maximum amplitude, and such a case is called resonance. We already studied that. And if we move left or right to that plot, our amplitude will decrease, and the plot will look like this. And the variation of this amplitude with respect to this driving frequency is called sharpness of curve. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വൈ ആക്സിസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് കർവ് ഓൺ ദി എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് റെസോണൻസ്. അത് റെസോണൻസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബാധകമാണ്. ഓക്കെ, സോ അവസാന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ഫാക്ടർ. എന്താണ് ക്യൂ ഫാക്ടർ? ഓക്കെ, ക്യൂ ഫാക്ടർ. Okay, Q factor. We defined that Q factor is a dimensional parameter that describes how much damped an oscillator. ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഓസിലേറ്റർ എത്രത്തോളം ഡാംപ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അൺഡാംപ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷണൽ പാരാമീറ്ററാണ് ക്യൂ ഫാക്ടർ. or we can say it defines the quality or the efficiency of oscillator. ഒരു ഓസിലേറ്റർ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേമാണ് ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്നത്. ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇത് മനസ്സിലാവാൻ ഏറ്റവും നല്ലതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇൻ എയർ possesses a high Q factor than a pendulum oscillating in water.
അതായത് വാട്ടറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൻഡുലത്തേക്കാൾ ഹൈ ക്യൂ ഫാക്ടർ എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൻഡുലത്തിന് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇൻ എയർ ഈസ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ദ പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ. വാട്ടറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെൻഡുലത്തേക്കാൾ എഫിഷ്യൻസി എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെൻഡുലത്തിനുണ്ട്. സോ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്കതറിയാം. അതായത് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഒരു പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇഫ് ഈ ഓസിലേറ്റഡ് ഇൻ എയർ, സ്റ്റിൽ എ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ഇൻ വാട്ടർ. അതായത് വാട്ടറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എയറിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ we are saying that Q factor determines what is the efficiency of a damped harmonic oscillator. So mathematically Q factor can be defined as Q factor is equal to 2 pi into Q factor ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. സോ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് വൺ ഓഫ് ദി ഡെഫിനിഷൻസ്. എല്ലാ ഡെഫിനിഷൻസും പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എക്സാമിന്. സോ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് വൺ ഓഫ് ദി ഡെഫിനിഷൻസ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഏത് ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്താലും ക്യൂ ഫാക്ടറും നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. വി ഗെറ്റ് ഓൺലി വൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യൂ ഫാക്ടർ. സോ ക്യൂ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു 2 pi into എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഓസിലേറ്റർ ബൈ energy dissipated per cycle. Okay, so Q factor can be defined as 2 pi into the ratio of energy stored in an oscillator by energy dissipated per cycle. Q factor എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ, അതായത് ഒരു ഓസിലേറ്റർ എത്രത്തോളം എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എത്രത്തോളം എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓരോ സൈക്കിളും അത് എത്രത്തോളം എനർജി ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് എ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രസന്റ്, അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഷുവർലി ഇറ്റ് വിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസിലേറ്റർ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിന്ന് പോകുന്നത്? ബിക്കോസ് എനർജി ഈസ് ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ടു സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് എനർജി ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓസിലേറ്റർ നിന്ന് പോകുന്നത്, ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. സോ Q factor is defined as 2 pi into energy stored in an oscillator divided by energy dissipated per cycle, or it can be write as 2 pi into energy stored divided by energy dissipated per second into time period. So ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എനർജി, ഇവിടെ മുകളിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ മാറിയിട്ടില്ല, ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ മാറിയിട്ടില്ല, അടിയിലുള്ള നമ്മൾ എനർജി ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് പെർ സൈക്കിൾ, ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ, അതായത് ഓസിലേറ്റർ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രീമത്തിലേക്ക് എത്തി, തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി, ഓർ ഒരു എക്സ്ട്രീമത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഏതാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതിലേക്ക് എത്തി, അതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് എ സൈക്കിൾ. ആ സൈക്കിൾ എത്രത്തോളം എനർജി ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത്. സോ it is equal to the energy dissipated per second into time period. So what is the time required to complete a cycle? ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ഓസിലേറ്ററിന് എത്രത്തോളം ടൈം പീരീഡ് വേണം? that time is defined as time period. So we can replace this energy dissipated per cycle with energy dissipated per second into time period. So ഇതിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷനാണ്. ഈ ഡെഫിനേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താണ്, കാരണം ഒരു സൈക്കിൾ എത്രത്തോളം എനർജി ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം എനർജി ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ്, ഓൾ ടൈം പീരീഡിൽ എത്രത്തോളം എനർജി ഡിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ സെയിം. ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് E is the energy stored in the oscillators. So we can write Q factors. E ആണ് ഇപ്പോൾ എനർജി ഓസിലേറ്ററിൽ, ഇഫ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി E ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂ ഫാക്ടറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. Q is equal to some 2 pi into E by minus dE by dt into T. So that means ഈ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയത്. അതായത് Q is equal to 2 pi into energy stored. We represent energy stored as E, and this is d minus dE by dt. That is energy dissipated per second is represented. What is energy dissipated per second? It is the rate of energy dissipation. So we can represent it as dE by dt into T, is time period. So for a damped harmonic oscillator, so 1 minute. So നമ്മൾ Q ഫാക്ടറിന് വേണ്ടി എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്, Q equal to
pi into E divided by minus d by dt into t. We can represent the energy of a damped harmonic oscillator as in the form of E equal to E0 e raised to minus 2 gamma t. നമുക്കൊരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ എനർജിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈ? പെട്ടെന്ന് ചോദ്യം, വൈ? ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, വെൻ വി സ്റ്റഡിങ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വി ഗെറ്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് 3 കേസസ് നമ്മൾ എടുത്തു. ലോ ഡാമ്പിംഗ്, ഹൈ ഡാമ്പിംഗ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ്. ഏത് കേസ് എടുത്താലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദ ലോ ഡാമ്പിംഗ് കേസ്, വി ഗെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എ ലോ ഡാമ്പിംഗ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ ലോ ഡാമ്പിംഗ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ x ഈക്വൽ ടു സം a1 e raised to minus gamma t into some sin omega 0 t plus 5. Okay, this is and we know that energy of a harmonic oscillator is proportional to the square of the amplitude. What is the amplitude? Amplitude is the maximum displacement. So we compare these both equations. We can say that energy of a damped harmonic oscillator is proportional to exponential raised to minus gamma t square, or energy is proportional to e raised to minus 2 gamma t, or we can say take a proportionality constant e equal to e0 raised to minus 2 gamma t. സോ ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നതെന്നാണ്. സോ നമ്മൾ ഏതൊരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എടുത്താലും വി ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ലോ ഡാമ്പിംഗ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എനർജി ഓഫ് എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ സ്ക്വയർ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി നോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡാംപ്ഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ. അറിയാലോ. സോ വി ക്യാൻ സേ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ സ്ക്വയർ. ഹിയർ നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ടി, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ടി. സോ വി ക്യാൻ സേ എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദിസ് ടേം. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും എനർജിക്ക് വി ഗെറ്റ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2 ഗാമ ടി. So if the energy of the damped harmonic oscillators can be represented by this expression, what is minus di by dt? We get minus E0 into e raised to minus 2 gamma t. We are differentiating with respect to t into minus 2 gamma. That we will get 2 gamma into E0 e raised to minus 2 gamma t. നമ്മൾ ഇയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ, എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ദിസ് ടു ദിസ് ഫോം ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ മീൻസ് E0 e raised to minus 2 gamma t. This is the expression of energy. So we can write 2 gamma E. So we get minus dE by dt can be represented as 2 gamma E. Okay. So come to the expression of Q factor. Q factor എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2 pi into E divided by minus d by dt വരെ നമ്മൾ 2 gamma E ചെയ്യുന്നു. 2 gamma E into ടൈം പീരീഡിന് വരെ നമ്മൾ 2 pi by omega. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാലോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ്. ടൈം പീരീഡും ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താണ്? 2 pi by omega. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോഴേ വൈ 2 pi by omega എന്നത് വൈ 2 pi by omega is the time period of the oscillator നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ടൈം പീരീഡ് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് as 2 pi by omega. സോ വി ക്യാൻ ഹിയർ നമുക്കിവിടെ കുറേ സാധനം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ 2 pi and 2 pi, E and E. So we get expression for Q factor as omega by 2 gamma. അതായത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒമേഗ, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ന്യൂമറേറ്റർ. So we get the expression for Q factor as omega by 2 gamma. Q factor എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഒമേഗ ബൈ 2 ഗാമ എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇതെന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്?
or for say that for a damped harmonic oscillator, omega is represented by some omega 0 square minus gamma square. If the oscillator is low damped, low damped harmonic oscillator anangil, that means gamma is very much less than omega 0, so we can neglect the terms containing gamma square. So we can say omega is approximately equal to omega 0. So we get the expression for Q factor omega 0 by 2 gamma. Okay. It is just approximation. So at last, when we analyze in this expression, what we get? The Q factor is inversely proportional to gamma, the damping coefficient. അതായത് ഡാമ്പിങ് ഈസ് ഹൈ, അതായത് നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് വളരെ ഹൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡാമ്പിങ് ഹൈ ആണെന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഡാമ്പിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഭയങ്കര വലിയൊരു വാല്യൂ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ വാല്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് it is inverse. Since Q is inversely proportional to gamma, we can say for a high damping case Q factor is low, and for a low damping case, if damping coefficient is very much low, that means if the damping is very low, Q factor will be high because Q factor is inversely proportional to gamma. അതായത് ഡാമ്പിങ് വളരെ ചെറുതാണ്, ഡാമ്പിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യൂവും ഗാമ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ കൂടും, പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യൂ കൂടും. So it represents, the Q factor represent what is the efficiency of a damped harmonic oscillator. Okay, so Q factor നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചത് Q factorനെ കുറിച്ചാണ്. Q factor, it is a term defines the efficiency of a damped harmonic oscillator, or we can say Q factor is a dimensional parameter which defines how much damped is an oscillator is. So Q factor is mathematically, Q factor can be defined as 2 pi into energy stored in an oscillator by energy dissipated per cycle. We are rearranging this into this form, and we assume that the energy stored in a damped harmonic oscillator is E, and if it can be represented in the form of E equal to E0 e raised to minus 2 gamma t, then we can substitute this expression here, take minus dE by dt, and at last, after multiple approximations, we get the expressions for Q factor as omega 0 by 2 gamma. So ആകെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ സേസ്? എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് വെൻ ദി ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ഹൈ, ദ Q factor is low, and when the damping coefficient is very low, the Q factor is high. So that means Q factor represent that how much damped, or what is the efficiency or the quality of a damped harmonic oscillator is. Okay. So നമ്മളിപ്പോൾ we learned about 3 important things. First thing is simple harmonic oscillator. Second one is damped harmonic oscillator. Third one is forced harmonic oscillators. So we are now winding up. അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So the last thing we are studying about is LCR oscillations. Okay. One of the best examples for forced harmonic oscillator is Lcr oscillation, which is an electrical oscillation. So I am now drawing the circuit, an Lcr circuit. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ, സോ ഈ വരയ്ക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റർ, ദെൻ വി ആർ, ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ. Consider this is an external electric source, or external potential കൊടുക്കുന്ന ഒരു AC external source ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay, this is a capacitor, this is a resistor, this is an inductor, and this is an external supply voltage. Let's say this is the supply voltage. Okay, this is a series LCR circuit. That means ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു ഇൻഡക്ടറും നമ്മൾ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങോട്ട്? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിലേക്ക്. What happens here? There will be electrical oscillations. How can we say? Why we say there is electrical oscillation? We can say because the capacitor stores the energy in the form of electrical energy. Capacitor
stores the energy in form of electrical energy, and the inductor stores the energy in the form of magnetic field. For magnet, we can say it is magnetic energy. So this capacitor and this inductor will, the energy will be oscillate between this electrical field and magnetic field. And so just അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് കൊളാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So we are directly going to the expression. What is the potential drop? ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? What is the potential drop at capacitor? We can say it is some Q by C. Capacitor പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. What is the potential drop at capacitor? What is Q? Q is the energy stored in the charge stored in capacitor. Capacitor is a device which used to store the store charge. At time t, what is the charge stored in capacitor? That is given by Q, and C means the capacitance of that capacitor, and the potential drop at that time is given by expression Q by C. And using Ohm's law, what is the potential drop at resistor? IR. V is equal to IR. That is the Ohm's law. Ohm's law നമ്മൾ just high school ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് Ohm's law. അതൊന്നും കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, then what is the potential drop at an inductor? Inductorലെ potential drop എത്ര? എന്താണ്? L di by dt. That means our current is oscillating. So when we applying Kirchhoff law, എന്താണ്? What is Kirchhoff law? Or അതിനു മുമ്പ് we represent the external potential, external supply voltage is represented V is equal to V0 sin omega t. Sin omega t. അപ്പോൾ ഇതെന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓസിലേറ്ററി എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്. എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓസിലേറ്ററി ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചു, ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. സിമിലർലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇല്ല, ഓൺലി ഇഫ് RLC സർക്യൂട്ടാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഓസിലേഷൻസ് ഡൈ ഔട്ടും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്. So okay, now we are using Kirchhoff law in order to analyzing it. What is Kirchhoff law? Kirchhoff law, okay, electronics and communication department ആണ്. Kirchhoff law basic കാര്യമാണ്. What is Kirchhoff law? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടുവിൽ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Kirchhoff law means the potential drop, sum of the potential drop at each of the component in a closed circuit will be zero. അതായത് നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് Kirchhoff loop law. And the sum of the potential drop at each of the components should be equal to zero. That means if potential drop at capacitor plus potential drop at resistor plus potential drop at inductor should be equal to V0 sin omega t, external periodic force. Because this is supplying a voltage. ഇത് ഈ കമ്പോണന്റ് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈങ് എ വോൾട്ടേജ്, ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്. ഇവിടെ എല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ this quantity will be negative, so we are taking this quantity to the right hand side, so we get V0 sin omega t. Now we are ഇതിന് ഈ ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതുവാണ്. we are writing this as Q by C plus IR plus L di by dt equal to V0 sin omega t. Okay, we are rearranging this equation. നമ്മൾ rearrange ചെയ്ത് അടുത്ത പേജിൽ we can write it in another page. Wait, L di by dt plus IR plus Q by C equal to some V0 sin omega t. What is I? എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് കറണ്ട്? is defined as the rate of flow of charge, or the current can be defined as dq by dt. If we assumed a cross section, നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ ആ ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്രത്തോളം ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ that is called current. So we can say current I can be represented as dq by dt. So we can reduce this expression as
L d square q by dt square, because this is di by dt and I is dq by dt. Then what happens? Di by dt equal to d by dt of dq by dt. That is given by d square q by dt square. Okay. So we can represent this as L d square q by dt square plus dq by dt. ഈ I എന്ന് പറയും, in the place of this I, we are representing that as dq by dt into R plus q by c equal to some v0 sin omega t. Okay. Again rearranging, വീണ്ടും എക്സ്പ്രഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം we get that d square q by dt square plus r by L dq by dt plus q by LC. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത ഒന്നുമില്ല, ഡിവൈഡ് ദി ഓൾ ദി എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത്, നമ്മൾ എല്ലാം കൊണ്ട് മൊത്തം എക്സ്പ്രഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. വി ഗെറ്റ് ദിസ് f0, സോറി f0 സം v0 sin omega t, some v0 by L sin omega t. So this is the equation representing LCR oscillation. LCR forced LCR oscillation represent ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ്? നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് 2-3 ക്ലാസ് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദിസ്. വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഹിയർ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ? d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega 0 square x equal to some f0 sin omega f into t. Okay, this is the expression for, or this is the second order differential equation which represent a forced harmonic oscillator. So we can compare these two equations. What is it here? Here the displacement is oscillating, or the value of displacement is oscillating between some values. Here the charge is oscillating, and instead of the damping coefficient, ഇവിടെ നമുക്കൊരു മീഡിയത്തിൽ റെസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമ്പിംഗ് കോവിഷ്യന്റ് ആണ്. It restricts the oscillation of a particle. Here the resistor dissipates the energy. What's the electrical oscillation? Instead of some medium or a damping force, the resistor is the real damping force which resists the oscillation of a charge in an Lcr circuit. Okay, so we are now comparing a mechanical oscillator with electrical oscillator. Okay, so what is the frequency? What is the frequency? So when we comparing a mechanical oscillator, forced harmonic oscillator, consider that if we are not applying an external force, only an LCR circuit without an external supply voltage, what is the frequency of such a damped harmonic oscillator? We can say frequency of such a damped harmonic oscillator can be represented as omega equal to some omega 0 square minus gamma square. Here we can represent similarly frequency is omega equal to, instead of omega 0, what is here? It is 1 by LC. So we can write the frequency of a electrical oscillator as 1 by LC minus gamma square. What is ഇവിടെയുള്ള ഗാമയ്ക്ക് വരെ അവിടെ എന്താണുള്ളത്? ഇവിടെയുള്ള 2 ഗാമയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ ഒരു R by L ആണുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇവിടെയുള്ള ഗാമയ്ക്ക് പകരം അവിടെ ഒരു R by 2 അല്ലായിരിക്കും. R by 2 അല്ലായിരിക്കും. So here we have gamma 0 square minus, sorry, omega 0 minus square minus gamma square. That means R by 12 square. We can write R square by 4L square. So now we get the frequency of a LCR circuit or LCR, electrical oscillation case. What is the frequency of a damped harmonic oscillator, damped electrical oscillator? So അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു LCR സർക്യൂട്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും. Now we are simply comparing with a mechanical oscillator. We are finding the characteristics of an electrical oscillator. So this is the only one characteristic we are defined. We find the frequency of a damped oscillator
omega equal to root of 1 by LC minus R square minus 4L square. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് Q factor. We defined what is Q factor. It is the quality of an damped harmonic oscillator, and we derived an expression for it. Secondly, what we defined what are Lcr oscillation and how it is related to a mechanical oscillator. When using Kirchhoff loop rule and the potential drop at each of the component in an Lcr circuit, we reach at an expression which is similar to a mechanical oscillator. അതായത് നമ്മളൊരു expression we will reach an expression which is similar to the expression of a forced harmonic oscillator. So when comparing these two equations, we know that that means the charge is oscillating apart from the displacement in the case of a mechanical harmonic oscillator, and we can find the the frequency of a damped electrical oscillators as given by this expression. Okay. ടൈം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തോന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, 9:27. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പേരാണ് വിളിക്കല്ലേ, സോറി ഞാൻ സാധാരണ CS നമ്പറാണ് വിളിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, അനസ് റോഷൻ CH. Present, sir. അനശ്വർ സുരേന്ദ്രൻ. Present, sir. അനുഗ്രഹ്. Present, sir. അശ്വന്ത് C. Present, sir. ധ്യാൻ ബിജു TK. Present, sir. ഫാത്തിമ നദ. Present, sir. സഫ. Present, sir. സന. Present, sir. ജ്യോതിഷ്. Present, sir. കൈലാസ് നാഥ്. Present, sir. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് മുവാദ് ഫറൂഖ്. Present, sir. നിഹ ശിരിൻ. Present, sir. നിഖിൽ ദാസ്. Present, sir. നിഖിൽ P ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രണവ് രാജ്. Present. സായന്ത്. ഓക്കെ, ആകെ അബ്സെൻറ്റീസ് ഉള്ളത് ആകെ നിഖിൽ P മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.